of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, and the Union Territory of Puducherry. As has already been identified, apart from the debacle that the LDF suffered in West Bengal, the victory of BJP gaining two-thirds majority for the first time in West Bengal was also an important feature. Even though election review following and based upon the election reviews undertaken by our respective state committees, we had a brief review of the overall political situation that evolved during this period. In that, the state of Indian economy, the Reserve Bank of India's June bulletin underlying the GDP growth for 2026 declining to 6.6%, down from 7.7%. So such economic features have been noted. And also the rain deficit monsoon may lead to more inflation and problems, not only for the agricultural sector, but for the country as a whole. We have also discussed about the very regressive Food Security Act amendment that BJP government introduced without consulting with states or political parties. This is going to affect poorer sections of our country in general, southern states in particular. Similarly, we discussed about the corruption revelation related to the Sri Ram Mandir in Ayodhya. This shows the corrupt and selfish nature of Sanghadrivar people. They were claiming that they are different. These developments prove that they don't have any concern for devotion or for nation. We want governments to take stringent measures to catch hold of the real culprits and bring them to book, bring them before the judicial process. Same can be stated about the corruption engaged in by the Minister of State for Agriculture. Then corruption revelation related to various centrally held examination, NEET examination, CBSE examination, and so on. It's a very controversial and dangerous move by the Union government. Is related to the high-level commission on demographic change. Without having a single demography expert in this so-called high-level commission. This is part of the RSS plan to target the minorities. This has to be viewed aligning with NRC, CAA, SIR, and so on. Then we witnessed the citizenship controversy. The External Affairs Ministry declaring that passport has nothing to do with citizenship. So they are zeroing down on citizenship. This reminds us of the developments in Nazi Germany. Such moves are known as Nuremberg laws, introduced under Adolf Hitler in Germany. So all these developments displays elements of such neo-fascistic tendencies.
You have to read all these developments along with the so-called Operation Lotus. Like in the business field, through merger, takeover, acquisition, political parties are split, major portion of MPs and MLAs are being taken over or bought. This exercise smacks of the authoritarian and corrupt political practice of Sangha Parivar. They are planning to manufacture two-thirds majority in both houses of parliament. And this is also part of the overall project of moving towards the Hindu Rashtra, theocratic, fascistic Hindu Rashtra. Parallel to this, our party and the left, we have been speaking about the neo-fascist tendencies of the Union government, BJP government, at the same time its nexus with the corporate forces. Now, in the name of providing land for IT companies for data centers, most valuable thousands of acres of land is being taken over and handed over to these companies, multinational companies who have formed agreement with Ambani or Adani or such Indian corporates. This is also happening. This is a very, very disturbing development that is taking place in our country. Recently in Bihar, Andhra Pradesh and many other places, similar instances have taken place. Then again, in line with this authoritarian moves, displaying neo-fascist tendencies, we have this report from Gujarat, which is now available with media also. Gujarat State Police have come with a new standard operating procedure, SOP, to communally profile and target minorities. I have gone through the text of this. They even speak about to undertake surveillance of those who have beard. Then surveillance should be there if some people are growing beard in an extraordinary manner. I don't want to take your time, but it's a highly provocative and dangerous move. This is naked violation of constitutional guarantee of right to privacy for individuals, which was upheld by Supreme Court also. Then the developments in West Bengal. The Suvendu Adhikari BJP government in West Bengal, they are targeting minorities. There was this incident, very unfortunate incident of the rape of a minor girl. The state government is trying to protect, and one of the persons in a suspected fake encounter, the person has been killed. He is also alleged to have connection with the crime, but he would have given some uncomfortable, inconvenient information to the inquiry officers. That is why we hear he has been done to death in early hours. Then the provocative statements of Assam Chief Minister, the Congress convert Himanta Biswa Sharma, who is conducting himself as more rapidly communal than a RSS core activist. He has declared that student organization activists painted
some graffiti, including that of Subin Gar, the very famous singer. So, Hemanta Biswa Sharma, the Assam Chief Minister, is saying that those who draw such graffiti, they would be booked under NSA, National Security Act. He has publicly made this statement. So, this all together shows how authoritarian BJP union government as well as state governments are. Now, Suvendu Adhikari has shown his real face. Same can be stated about the Congress-led UDF government of Kerala. How soft Hindutva tendencies are being displayed by the state government. Governor is appointing pro-RSS people as vice chancellors. There is no protest from the government. Whenever LDF government used to present budgets, there used to be a section where the neglect of the union government towards the state of Kerala, the wrong financial approach of the union government, the wrong political approach of the union government, this used to form part of the budget. And the present Chief Minister was listening all this as the leader of the opposition. But the budget presented by the Chief Minister, who is also the Finance Minister, you don't find any such sharp criticism about the Union BJP government. Over and above that, it is also with the knowledge of the present Chief Minister that Adani has gone in for 49% share to be handed over to a foreign country. Now, some feeble technical objections have been raised by the Chief Minister, but everybody knows that this has happened with the tacit approval of the present government itself. We have had, as I have mentioned, detailed review of the assembly elections. Certain shortcomings and weaknesses in the way of campaign was conducted. Issues were posed, selection of candidates, etc. were identified. The party will sincerely conduct a rectification campaign in order to overcome these shortcomings and weaknesses. The concrete steps that will be undertaken will be discussed and announced in the extended state committee meetings, which we are going to have both in Kerala and West Bengal. This extended state committee meeting in West Bengal would be held in the last week of August, and the Kerala special extended state committee meeting will be held in the middle of September. We have also decided to undertake a campaign for electoral reforms, taking experts, scholars, constitutional experts and all into confidence, along with other opposition political parties. Then campaign for implementation of the women's reservation, 1/3 women's reservation. Now government wants to link it up with delimitation. We say that if the government has any sincerity, what prevents the government from implementing it straight away for 543 Lok Sabha members, and the number of assembly members differs from state to state. Demanding this, there is going to be huge struggle during the monsoon session of Parliament. There will be women's organizations coming forward. CPIM Central Committee has decided to extend support and solidarity with this particular struggle. Similarly, anti-imperialist campaign would be undertaken. We know the US-Iran MOU has fallen apart. Notwithstanding the ceasefire as part of the MOU, USA and Israel, they are attacking Iran. Iran is retaliating. Lebanon is being attacked by Israel. So in such a situation, it is the duty of the people of our country to tell the people how imperialism is imposing this war on sovereign independent countries.
This is affecting our economy also. Now with the ceasefire, the crude oil prices have come down. But Narendra Modi government did not take any steps to withdraw the price hike they have implemented for petrol, diesel, kerosene, gas and so on. So we demand that Government of India should react following the relatively peaceful situation that has emerged in Strait of Hormuz. We have also decided to extend support and solidarity with the call of the central trade unions and Samyukta Kisan Morcha on matters related to the plight of workers and peasants. They are having a jail baro movement from 10th of August onwards. CPM Central Committee has decided to extend support and solidarity with this. The students are in warpaths. You know, the agitation is going on. Sri Sonam Wanchuk has undertaken an indefinite hunger strike and he is sitting in Jantar Mantar. Democratic progressive student organizations are all extending their support to this. On 20th July, student organizations are taking out a demonstration to Parliament, that is to Jantar Mantar. Central Committee has decided to extend support to the student action also, demanding the resignation of Dharmendra Pradhan, who is the Minister for Education. This is the brief presentation I would like to make. Many representatives from the cpim is joining the march to Parliament on 28th. You mean the students? The march of BJP to Parliament. Yeah, our MPs may join, student organizations are there. Comrade on William, can you clarify your statement? Do you think the Chief Minister is in hand in glove with the Adani Group on this matter? Is there any corruption? Because there was a difference of opinion in your party also on this matter. What is your exact stance? Do you want investment there or are you opposed to it? You see, first of all, the role of Adani had been ensured by the previous UDF government, Ummanchandi government. Ummanchandi is he who brought Adani into the picture. Then Pinarayi Vijayan government had to go ahead with that agreement because it was practically impossible, because if they go to the litigation, then in all similar cases, court is to uphold the MOU signed earlier. Now, without the concurrence and permission of the state government, 49% shares cannot be given to another foreign company. That formality is how VD Suggestion government has handled it. More information need to come from the prima facie information that is available. The UDF government's hands and the hands of the Chief Minister are tainted. You all know that there was a unannounced special aircraft travel which Mr. VD Suggestion undertaken to Bangalore, where he has met many people. He has not come out clean on this. He said it's a personal visit he has made. And for political leaders, matters, of course, it is a marriage reception or housewarming, something like that. One can say that it's a housewarming I have got. But he has not stated what for. So it is shrouded in mystery. So I cannot say anything more. I cannot throw much light on this. But light would be shed on various aspects of this that will come out. But some leaders from your party said there is no need of a controversy on this matter. On this matter, party leader, former Chief Minister and present leader of the opposition has publicly criticized on the floor of the House how this matter has been handled by VD Suggestion government. State party leaders also stated
their view. Then, as you say, certain statements made by certain leaders, media gives various interpretations to their statements. But so far as CPIM is concerned and so far as LDF is concerned, we have the criticism of the way in which VD Sedition government handled this matter. That criticism stands. Those statements are about certain nuances. So that is not a big issue. In the forthcoming session of the parliament, will your party talk with other opposition parties to press for the demand of Ganashakti? You see, what opposition parties will do on the floor of the House, they will have meeting of the four leaders on the sidelines of the first sitting of the parliament and all that. This matter we are raising, resignation of Dharmendra Pradhan. How this has to be raised on the floor of the House, four leaders will discuss and take a decision. So during another press conference, CPI leader Ijaza had made a statement that they deserve the post of leader of opposition in Kerala. What is your take on this? No, this is a matter to be discussed by leaders of CPI and CPIM in Kerala. They should discuss and they should find a solution to this problem. Important parties are leaving India alliance. Important parties are leaving India alliance like DMK, ANP. So now the Shahpal should also have a discussion. There are reports that they are having a discussion with BJP. So they could day by day the India alliance is weakening. So what is your stance? You see, while briefly presenting the political development, we all can see how BJP is spreading its tentacles in different parts of the country. So we need secular, democratic, progressive political parties committed in the struggle against fascistic RSS and the BJP controlled by RSS to be faced, fought and defeated. In that, unfortunately, there is not a uniform approach among the opposition parties. Some opposition parties give importance to their disagreements between them. For example, Aam Aadmi Party and Congress. Similarly, DMK has now taken a position. So on and so forth. CPIM is of the firm opinion that notwithstanding the differences that various opposition parties are having among them, that differences may stay. They can try to sort out those differences. But the opposition parties should give predominant importance to the fight against BJP and their allies. Because that is being controlled by a fascistic RSS. That is what makes BJP different. It's not like another political party. So this is the view of the CPIM. But having stated this, to implement this approach, there are many hurdles and difficulties. Every political party in the opposition should be responsible and responsive on such matters. But unfortunately, various political parties are not attaching political, ideological importance to this particular task. They give more importance to their mutual problems. But CPIM, notwithstanding, topmost Congress leaders coming to Kerala during the assembly election and conducting themselves in a not a dignified manner they conducted. I was looking for a moderate word. Actually, I should not use a moderate word, but I am using only a moderate word. അത് തുറന്നുള്ള നാളുകളിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചുരുക്കിയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്ഷമയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കാത്തത്. ഞാനത് വിശദീകരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട. അത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇതല്ല, വേറെ സ്ഥലത്ത് വിശദീകരിക്കും. പല വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങേക്ക് അറിയുന്നതാണ് പയ്യന്നൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം, തളിപ്പറമ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം,
അതൊക്കെ വീഴ്ച വന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കാണുകയാണോ? ഇതിപ്പോ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളെ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. തോൽക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ തോൽക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജനങ്ങളോട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന വസ്തുത ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ പോരായ്മ, വീഴ്ച, അതാണ് എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ തോൽവിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം. ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യസഹജമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുമുണ്ട്. അതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പരിപാടി നടപ്പാക്കാനാണ് ഈ ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും എക്സ്റ്റൻഡഡ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് അവിടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രചാരണം നയിച്ച നേതാക്കൾക്കും വീഴ്ചയുണ്ടോ? പ്രചാരണം നയിച്ചവർക്കും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണ്ണയിച്ചവർക്കും ഒക്കെ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അവിടെയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച്. ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് വീഴ്ചയുള്ളൂ. വ്യക്തികൾ ചേർന്ന പാർട്ടിക്കല്ലേ വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. പാർട്ടിക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത് ആ പാർട്ടിയിലുള്ള പല തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പോലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് സ്വയം വിമർശനം നടത്തേണ്ടതില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും പാർട്ടിയിലില്ല. ബ്രാഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിവ് മുഴുവൻ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിലെ മെമ്പർക്കും സ്വയം വിമർശനം നടത്തേണ്ടി വരും. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഈ മണ്ഡലമല്ലേ നമ്മുടെ മണ്ഡലമല്ലേ, വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുതൽ ബ്രാഞ്ച് മെമ്പർ വരെയുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വലുതും ചെറുതുമായ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തും ഒരേ തോതിലുള്ളതല്ല. പോരായ്മകൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റിയത് വ്യത്യസ്ത തോന്നിയായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടി എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത്. നേതാക്കൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ജാഗ്രത കുറവുണ്ടാകും. സാധാരണ സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഴവ് വന്നാൽ ആ സമയം തിരുത്താനുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പോലെയൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നേതൃത്വത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിലൊരു ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പാർട്ടിക്ക് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി. ഈ നേതാവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ആശയവിനിമയത്തിന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണത്. മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരൊക്കെ വിചാരിക്കുക എന്താണെന്ന്. They were asking whether leaders are responsible for the setback, and I was saying that I have my disagreement about the term leader itself. Leader and cadre. To commute for the benefit of communication, you may have to use this. So far as I am concerned, General Secretary to Branch Secretary and Branch Member, every party member is equally important and valuable. A mistake committed by comrade at any level would adversely affect the party. Good things done by party member to General Secretary and PB member, that would give positive contribution. That is how a communist party should be. Other parties have leaders, high command. Finally, this amorphous high command will decide everything. You know how the Chief Minister of Kerala was chosen this day. I don't go any further. Okay. But in this case, your state secretary's spouse also contested. The main controversy was regarding that candidate. He could have collected that time himself. How can you equate a branch committee member with the state secretary? You see, this is something which I have stated in EMS seminar in Kerala. You see, every individual is a spouse of another person, unless one should be like K. Radhakrishnan, who has not married, our former speaker. Those who have married, they will have a spouse, they will have children, they have in-laws. So anybody can be identified as a relative of somebody. Important leader, important quote unquote, because I have just now mentioned. So the point is that such allegations are being magnified and exaggerated
Now we have a government took oath in Kerala. I am told that 10 ministers who took oath in the Kerala UDF government are either this way related or that way related with 10 prominent leaders of different political parties. You know that. But no paper discusses that as an issue. They mention that in the biodata of the minister. So and so happened to be the son of so and so. So and so happened to be the wife of so and so. There is a wife. All that. Public sphere expects a very high moral standard from CPIM and left parties. When we have high moral standard, those who have been working for the party, just because they happen to be related to one particular leader, they should not be denied something what they can legitimately get. This also is an important point. Anyway, candidate decision, fixation and all that, we have, Central Committee has seen that there were certain lack of caution, lack of caution when certain candidates have been decided upon. We will take proper lesson in the future. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരാളെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആക്കി എന്ന് ആരോപണം അത്രയൊരു പരാതി No such allegation has come before us. General Secretary KK Rageshinde ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? I replied the same question. No, we have not received any complaint against Kannur District Secretary of the party. ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഉയർന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ നിയമനമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ നിയമനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് വരുന്നു എന്നുള്ള ചർച്ച തന്നെ വന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം ഇത് CPIM-ന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. അത് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുക. അവിടുത്തെ CPIM-ന്റെ നേതാക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അവര് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തില്ല. ദിവ്യ സയ്യയുടെ അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ല. നമ്മൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചർച്ച ചെയ്യാൻ. അതൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റികളിൽ വിമർശനം ഉയർന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നയിച്ച ആളുകളെയും മുഖ്യമന്ത്രി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കുമെതിരെയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ അതേ വിമർശനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലനം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയതാണ്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും അംഗീകരിച്ച ഒരു അവലോകന റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രചരണം നയിച്ച ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെയും പ്രചരണം നയിച്ച ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രചരണത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സ്വവിമർശനപരമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തന്നെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പ്രസ്താവനകൾ, അതിനോട് വിമർശനപരമായി പാർട്ടി പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്ന് തുടങ്ങി കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായത്, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറ്റിയത് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇവിടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ അവലോകനം പോയിട്ടില്ല. പ്ലീസ് scenario in West Bengal because the way EMC has been broken into 3 groups. So, do you think there is a political space for left now to go? You see, to begin with, the plight of TMC is her own making. Mamata Banerjee became Union Railway Minister in Vajpayee government. In making BJP a force to reckon with in Bengal, Mamata Banerjee is primarily responsible. Now she is suffering for that. And it is a fluid political situation that has emerged in West Bengal. But now people are looking towards CPIM and the left front as the alternative. That is the new development in West Bengal. We don't want to exaggerate that phenomenon. But still, media writes that
left is emerging as an alternative. In one bypoll, left got more than 20% vote. There, TMC candidate withdrew and extended support to BJP candidate. In that situation, now Bengal people realize that TMC and BJP, they used to pretend that they are fighting each other, but how they were colluding, that is being exposed now. So that will lead to a new political paradigm shift in West Bengal. That is what we expect. And in the extended state committee meeting we are going to have on 28th, 29th and 30th of August, there we are going to have detailed discussion about all this, and we will come with some conclusion as to how CPIM and the left can intervene in the political developments of West Bengal. Another positive aspect is that certain leftist forces which were not cooperating with left front, LDF, left front in Bengal, they, during the last assembly election, they started cooperating with us. The CPIML liberation of my friend Dibankar and various other small leftist groups, they have all come. So that is why it is known as left front plus. That also generated confidence among Bengali people, because the tradition of left in Bengal is very, very, powerful, right from the times of Anishil and Samadhi of the freedom struggle. So we would be able to reinvent ourselves in West Bengal. That is what we hope. കേട്ടില്ല. ഏത് മാറ്റം അതിനുള്ള വിഷയം അത് ചർച്ചയാക്കില്ല അതിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ചേരുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലൊരു ആവശ്യം അങ്ങനെയുണ്ടോ? വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ചേരുന്നത് പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ, അതിന്റെ ബലഹീനതകളെ, കുറവുകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ ബലഹീനതകളും കുറവുകളും തീർക്കാൻ എന്ത് വേണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാനാണ് ഈ വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നത്. അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം തീരുമാനിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോവുകയല്ല, അവിടെ പോയി ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തോ ചോദ്യം വന്നല്ലോ, ഈ ഭാഗത്തു നിന്നെന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Now is the India bloc. More than that, the DMK is accusing the CPM is helping what is this? You see, Tamil Nadu Party State Committee had meeting where I was also present. There what we have decided is that even when we were part of the DMK political arrangement, we used to take critical positions. For example, when Mr. Muthuvel Karunanidhi Stalin was the chief minister, there was Samsung workers' agitation. So we were leading the agitation. So we had an independent position even when we were part of the broad DMK-led alliance. Now, CPIM is not part of any alliance. CPIM, CPI and VCK, we generally discuss amongst ourselves and we try to take some common position, especially CPM and CPI. But even though we extended support to Tamazhaga Vetri Kazhagam under Joseph Vijay to form the government, we did not join the government like Congress or Muslim League or few other parties. We are extending support to the government so long as they take pro-people policies. Our cooperation would be fully there. If there is some stand the Joseph Vijay government takes, which as a party committed to the cause of poorest of the poor, then we will register our criticism, our opposition. But we want the single largest party government to continue. That is the present position. In the present scenario, will you accept the leadership of Mr. Rahul Gandhi inside the India bloc? You see, there is no leader being elected in the India bloc. But Rahul Gandhi is the leader of the single largest party in the India bloc, and he is the leader of the opposition also.
That responsibility and leadership is there for Mr. Rahul Gandhi. But the parties belonging to the India bloc did not meet and elect him as the leader of the India bloc. No. At one point of time, Mr. Kharge was elected, was chosen as the chairman, convener or something, some position. So, such a position is there only for Mr. Kharge. And our Nitish Kumar was then in India bloc. He was expecting to be one of such office bearers. Then RSS operated and Congress was just caught as a silent spectator to that manipulation of DMK. If that had not happened in 2024 itself, the result of the Lok Sabha election would have been different. So the cooperation of the opposition unity, there has to be maturity from the leadership of the opposition parties. And that maturity is found wanting in the case of certain leaders and certain parties. This is all that we can say now. കേരളത്തിലെ അതിർത്തി ചോദ്യം കൂടി മുതിർന്ന നേതാക്കളുണ്ട്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായിരുന്നവർ, ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ, ആ മുതിർന്ന നേതാക്കളെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ടോ സെനറ്റർ? ഇല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കേരളത്തിലെ CPIMന്റെ നേതൃത്വവും LDF നേതൃത്വവും സാധ്യമായത്ര യോജിപ്പോടുകൂടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും യോജിപ്പ് കുറവുണ്ടായതായിട്ട് യാതൊരു വിമർശനവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം അവസരം. കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നില്ലേ? ലാസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ താഴെക്കടയിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരമാണെങ്കിലും അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അവരുടെ ശൈലി എന്നിവയും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ്. സാധാരണക്കാരടക്കം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നേതാക്കൾക്ക് ധാർഷ്ട്യം കൂടിയെന്നുള്ളതാണ്. പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി, ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? എല്ലാ നിലവാരത്തിലും പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ചില തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പോരായ്മകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് തിരുത്തേണ്ടതാണ് എന്നത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച രേഖയിലെ ഒരു വീക്ഷണമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ചിലരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. പാർട്ടിയിൽ പൊതുവിൽ എല്ലാ തലത്തിലും ജനങ്ങളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ പുലർത്തേണ്ട വിനയം, അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ, അവർ പറയുന്നത് കേട്ടതിന് ശേഷം ക്ഷമാപൂർവം മറുപടി പറയാനുള്ള ജനാധിപത്യ മര്യാദ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പലർക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ പോരായ്മകൾ പറ്റാറുണ്ട്. ആ പോരായ്മകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പാർട്ടിയിൽ അടിമുടി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഈ രേഖ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ വളരെയധികം നന്ദി, സന്തോഷം. താങ്ക് യു.